chaleureux et pour avoir choisi d'organiser cette COP30 au cœur de l'Amazonie, symbole puissant de la biodiversité mondiale et régulateur climatique essentiel. Ce n'est sûrement pas par hasard si nous nous retrouvons dans le cadre de cette COP30 au cœur de l'Amazonie, ce poumon vert qui représente environ 10% de la biodiversité mondiale et absorbe chaque année près de 2 milliards de tonnes de CO2. Honorable assistance, mesdames et messieurs, le constat est sans appel. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2%, de 1,2 c'est sûr. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, nous risquons une hausse de 2,7 d'ici la fin du siècle. Chaque dixième de degré compte à 2 degrés Celsius. C'est l'extinction de 98% des récifs coralliens et le déplacement de plus de milliards de personnes d'ici 2050. Les pays en développement, pourtant faiblement émetteurs, supportent déjà des pertes économiques colossales dépassant 500 milliards de dollars par an dès 2030. Dans mon pays, l'Union des Comores, État insulaire au cœur de l'océan Indien, les effets sont déjà visibles. Plus de 60% de notre population vit en zone côtière et exposée directement à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion grignote chaque année plusieurs mètres de littoral, menaçant des villages entiers. Les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus violents. En avril 2019, le cyclone Kenneth a touché 345 000 personnes, soit près de 40% de notre population, avec des pertes estimées à plus de 180 millions de dollars, soit environ 16% de notre PIB. En décembre dernier, l'épaissage dévastatrice du cyclone Chido a engendré une catastrophe humanitaire, et en particulier sur l'île comorienne de Mayotte, avec des pertes en vie humaine, de milliers de blessés et des conséquences considérables, toujours d'actualité. Ainsi, pour nous, le changement climatique n'est pas une théorie. C'est une urgence humaine, économique et culturelle. Le Global Stocket doit nous conduire à un sursaut collectif. Les CDN actuels ne couvrent que 30% des efforts nécessaires pour rester sous la barre de 1,5. Nous devons donc accélérer, renforcer notre ambition et surtout accompagner celles et ceux qui peuvent agir. Les pays les moins avancés, responsables de moins de 8% des émissions historiques, subissent près de 90% des impacts. Les engagements financiers doivent être tenus et le nouveau cadre collectif quantifié doit répondre aux besoins réels estimés à 1 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'accès aux fonds doit être simplifié. Aujourd'hui, moins de 10% des financements d'adaptation atteignent les plus vulnérables. Protéger les écosystèmes, forêts, mangroves et récifs est un impératif. L'Amazonie stocke l'équivalent de 15 années d'émissions mondiales. Aux Comores, nos mangroves captent jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ces atouts doivent être valorisés avec les communautés locales
comme gardienne légitime. Enfin, nous devons investir dans la jeunesse et l'innovation. Seulement 2% de la finance climat est dédiée à l'éducation et à la formation, alors que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. Chers partenaires, il est impératif, sans délai, de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2035 et doubler le financement de l'adaptation avant 2030. Au nom de l'Union des Comores, je réaffirme notre engagement à nous atteler à l'accord de Paris et au multilatéralisme et à œuvrer avec les moyens limités dont nous disposons, mais avec une volonté inébranlable à la préservation de notre maison commune. Nous portons la voix de celles et ceux qui subissent déjà les conséquences d'une crise qu'ils n'ont pas provoquée, mais nous devons pas baisser les bras. Au contraire, nous avons le devoir de léguer un bel héritage aux générations à venir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Teremos agora a manifestação da vice-presidente do Equador, Maria José Pinto. Excelencias, distinguidos jefes de Estado y Gobierno, representantes de organismos internacionales y todos quienes trabajan por el planeta. Reciban un saludo en nombre del Ecuador. En esta COP vamos a hablar de bosques, de carbono, de transición energética, pero yo quiero empezar hablando de algo que casi nunca tiene micrófono en estos foros: los niños. ¿Por qué? ¿De qué sirve proteger la Amazonía si no protegemos primero a quienes la habitan? ¿De qué sirve hablar de futuro verde si los niños de la selva crecen rodeados de miedo? ¿Cómo podemos hablar de conservación si al mismo tiempo miles de niños están siendo reclutados por las mismas mafias que destruyen los ríos, los suelos y la vida? La verdad es incómoda, pero es real. La minería ilegal no solo mata árboles, envenena cuerpos y contamina agua. También destruye infancias, también roba futuro, también desplaza comunidades enteras. Y por eso hoy quiero decir algo simple: no hay conservación si no hay seguridad. No hay sostenibilidad si hay comunidades amazónicas que viven bajo amenaza. No hay clima sin infancia. No hay selva viva si los niños desaparecen en el silencio. En Ecuador, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, lo sabemos bien. Cada vez que combatimos la minería ilegal, no solo defendemos el territorio, defendemos a los niños que estaban a un paso de ser reclutados. Cada vez que protegemos un río, también estamos protegiendo la salud de una familia. Cada vez que un adolescente puede estudiar sin miedo, la Amazonía respira un poco más. Porque el clima no es solo temperatura, es dignidad, es vida cotidiana, es el derecho de crecer sin violencia. Y quiero decirlo con claridad: los niños no pueden seguir siendo una estadística en los informes internacionales. No pueden ser la nota al pie de un documento ambiental. Ellos son la razón, ellos son la medida, ellos
son el futuro del planeta, literalmente. La Amazonía no se defiende solo con declaraciones, sino con decisiones reales, cooperación contra el crimen organizado, protección de territorios, trabajo con comunidades, educación que siembra esperanza. Por eso hoy, desde Ecuador, quiero invitarles a algo profundo, a que la causa climática deje de ser solo técnica y vuelva a ser humana, que dejemos de hablar solo de árboles y toneladas de carbono y volvamos a hablar de personas, de familias, de niños, de futuro. Porque si la transición ecológica no incluye a la gente, no es transición, es maquillaje. Si la justicia climática no incluye a la infancia, no es justicia, es discurso. Si el planeta se salva, pero los niños no, entonces habremos fracasado. Hoy les propongo que demos un paso más, que la defensa de la infancia sea reconocida como una parte esencial de la agenda climática global, porque proteger a los niños es proteger la continuidad de la vida. O lo hacemos juntos o no habrá victoria individual. La Amazonía no tiene fronteras, el futuro tampoco. Y termino con esto. Un niño que hoy crece sin miedo, mañana será un adulto que sabrá cuidar la tierra. Pero un niño que crece rodeado de violencia, crecerá sin posibilidad de amar lo que el mundo quiere que salve. La lucha ambiental no es solo por la tierra, es por quienes caminarán sobre ella. Muchas gracias. Temos agora a manifestação da Guiana através do presidente Irfan Ali. Thank you very much. Excellencies, colleagues, friends, once again, we meet in Brazil, more than 30 years after the world created the UNFCCC in Rio. Now, after 30 COPs and conquest-related meetings, many of our people ask, what have these COPs achieved? Climate change is still happening, bringing pain and loss. Just last week, Hurricane Melissa devastated Jamaica, Cuba, Haiti, and the Bahamas. They need our solidarity now. But my answer to those who question what COPs and a wider process are achieving is to ask, what is the alternative? There is still no other forum where every nation can sit as equals to shape the planet's response. So we must make this process work. But to do so, we must recognize that a COP process and a wider climate agenda is not moving forward with the speed or success our people deserve. In part, this is because the agenda has been captured by the extremes. Some of that comes from climate deniers and those who put profit before planet. We must keep challenging them. But they are not the only obstacles. Too many who claim to care about climate are also standing in the way. Countless activists dedicate themselves daily to climate justice. Yet, a vocal minority, often far from the front lines, capture the headlines
with simplistic narratives and social media theatrics. Some irresponsible journalists saturate the public realm with misinformation and sensationalism. And too often, bureaucracies, including within international institutions, have become better at stopping progress than enabling it. These forces create a different kind of climate denial by generating public fatigue and skepticism that solutions can never be found. Here in Belem, we need that to change. Our challenge is not to dismiss COPs, but to fix the machinery of cooperation so that good ideas can move forward. And being in Brazil can inspire us. Under President Lula, Brazil achieved the largest reduction in deforestation ever recorded, an 80% fall that prevented 5 billion tons of carbon emissions. It is encouraging to see the spirit carried forward by the COP30 presidency. That is the right focus, and we support it wholeheartedly. In Guyana, we have seen how fair and effective solutions can work. When we launched our low-carbon development strategy in 2009, many said it could not be done, that a small country could not provide a model for the world or pursue growth while protecting its forests. But we proved otherwise. We implemented one of the biggest bilateral climate partnerships ever with the government of Norway. More recently, Guyana became the first country to issue R3's jurisdictional carbon credits, the first to engage with CORSIA compliance market, and the first to complete large-scale sales agreement. Guyana remains a net carbon sink, with our forests storing 19.5 gigatons of carbon. Carbon credit revenues flow directly to indigenous peoples and local communities, and to renewable energy, technology, job creation, and the biggest adaptation investment in our history. We have proven a simple principle. When people protecting nature share directly in its value, everyone wins. So if we believe this can be done, based on our experience, how do we recommit the global process to energetically solving problems? I offer 3 priorities. First, we must recognize that the world we face today is not the same as 30 years ago. The digital revolution, artificial intelligence, and automation are reshaping economies. Global energy demand is rising, including demand for AI and data systems that were not even imagined a few years ago. Yet chronic energy insecurity still defines the lives of billions. All of this makes one truth unavoidable. We must accelerate the energy transition at the same time as we expand energy security. That means moving on 2 tracks: massive investment to scale renewables, hydrogen storage, and modern grid systems to decarbonize growth and meeting rising demand, and science-based policy that advances a just transition by powering the remainder of the fossil fuel era with the lowest carbon, most efficient, least cost fuels. That means recommitting to global rules, not relying on global slogans, a carbon price, the removal of fossil fuel subsidies, and competition that is based on carbon science. And competition that is based on carbon science, not legacy advantage. It also means recognizing that responsible producers must be included in the search for solutions.
None of this is easy, and it does not fit neatly into the narrative peddled by some. But it is only by grasping these difficult challenges that we will win the battle against climate change. The second priority is we must act on forests. Yes, we must act on forests. Forests must be mainstream in this agenda. They absorb around 1/3 of global emissions and remain the most viable and cost-effective opportunity for mitigation by 2030. Forests cannot be an afterthought. It cannot be a negotiated item on the agenda of COP. Forests must be mainstream and part of every single COP. We must not fight for forests to be on any agenda. If we are serious about climate change, forests must find a permanent place on the agenda of climate change. I congratulate Brazil for advancing the Tropical Forest Forever facility, the TFFF. It complements the work we are doing through the Forest and Climate Leaders Partnership, the FCLP, a group of almost 40 countries, co-chaired by Guyana and the United Kingdom. Together in the FCLP, we have worked with Brazil and other partners to develop the Forest Finance Roadmap, a shared plan setting out a menu of 6 complementary options to halt and reverse forest loss by 2030. The world must now act on all the financing options in the roadmap, expanding jurisdictional REDD+, scaling up the TFFF, strengthening concessional finance, and unlocking private capital. Once again, we also express our support for the Bridgetown Initiative. We must also connect to the other Rio conventions by integrating biodiversity into our work. Healthy biodiversity strengthens ecosystem. Strong ecosystems stabilize the climate, and a stable climate protects economies and sustains societies. This is why Guyana is expanding our protected areas to meet our 30 by 30 target, and why we launched the Global Biodiversity Alliance this year, bringing countries together to value nature in its entirety, not just the carbon it stores. And I want to congratulate and thank all those leaders, academic institutions, who joined us in the launch of the Biodiversity Alliance. Many speak glowingly about biodiversity and nature, but when a small country puts its hands up and say we are going to lead and we are going to launch an alliance, they cannot find the time to join that alliance. They cannot find the time to attend the summit on the alliance, but they will speak glowingly about biodiversity and nature. Let our words and meditation of our heart be followed by action, and not based on the size of countries or the power of country. Climate change affects us all equally. And I use this platform to thank all of those who embrace this initiative as we work towards enhancing and expanding the Global Biodiversity Alliance. The third priority is to advance adaptation finance. Even if all mitigation targets are met, millions already live with the consequences of climate change. For them, adaptation is survival. Investing in resilience protects lives, food systems, and economies. It strengthens stability and peace. So to conclude, we are at a hopeful moment if we choose to grasp the opportunities before us. People everywhere, and in particular, the people of the developing world, are offering
practical, experience-based solutions. If we commit ourselves to shun extremism and instead promote collaboration, if we make our bureaucracies accelerate innovation, not trap it, if we unleash the financing options that are affordable and available, then more than 30 years after Rio, Belem will be the turning point when the world moves from promises to progress. I thank you, and God bless all of you. Agora teremos a manifestação da presidente de Honduras, Xiomara Castro. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, pueblos indígenas y guardianes de nuestra tierra. Es un honor representar al pueblo soberano de Honduras en esta COP30, aquí en Belem do Pará, el corazón vivo del Amazonas. Agradezco al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a su equipo y al pueblo brasileño por organizar esta cumbre que devuelve al sur la voz de la esperanza y de la vida. Hablar desde Belén es hablar desde el pulmón del planeta, pero también es hablar desde el lugar donde nació una conciencia continental contra la violencia y la desigualdad. Aquí se firmó la Convención Interamericana de Belém do Pará, que consagró el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y dominación. Hoy, desde este mismo suelo, levanto mi voz como la primera mujer presidenta de Honduras para afirmar que también la tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia. Fui electa después del golpe de Estado del 2009, revirtiendo